Hi guys, so as usual, I wanted to talk about some cars which I have driven or which I have test driven or at least experienced in the passenger seat. So if we start from the beginning or from my family cars, I have owned with family or myself more than 10 to 15 cars in the span of last 25 to 30 years. So I'd like to share of all those experiences, good, bad, ugly. So I'll just put a small table where I can show you the years, the number of years I used the cars, I drove it, or possibly my parents owned it, or so it'll give you a rough idea of what is my experience like, what I have in my complete life, how much driving I've done. I must have driven more than 3 lakh kilometers, I believe. I still have to calculate that, but anyway, approx 3 lakh kilometers I might have driven. So, starting with the first car, I would say in 1988, I think my father purchased Maruti 800. So, at that time, it was a time when ambassadors and Fiat premium, cars were there, premier cars were there. So, they were okay, but the smoothness and the mileage, or the compactness that was provided by Maruti 800 was different. It was different. It was, at that time, it was one of the best vehicles available for a common man. I remember it. At that time, you cannot buy the car directly. You would need some money. Of course, you need some money. But even if you have just money, you can't buy a car. So there was a draw of lot system. I still remember when my father and mother, they applied for owning a car, and they had to fill up a form or send an application for that. And as per the draw of lots, somehow my father got it. He got lucky, and he got the option that he can buy a Maruti 800. So it was costing around 80,000, as per what I recollect. So 80,000 at that time, it was a lot of money. It was a lot of money because in 1988, I'm talking about. And that time, I don't know exactly, but I assume my father's salary was around 2,000 or 3,000, maybe less. I don't know. He was in a semi-government institution. So we were like middle class only that time. So I'm assuming that he took a loan from his office. He got an opportunity to take a staff loan, which was easily he could repay in 15 years. So those benefits were there. So anyway, there were second thoughts, I believe, because spending so much money, having two kids, taking care of them, looking about their future. So it was a tough ask, I would say. Anyway, so we did buy it. So I post the pictures for you to see. I was very young at that time, so I was just maybe just 5 years or something. So it was a very very nice experience to have a new car. At that time, most of the people didn't have cars, so the parking lots were empty. The society where we lived, I still remember that it had a parking lot for almost 5 to 6 cars, but there were only one or two standing there. And I did, we took we had a ceremony of photo session, and our neighbors came in and saw everything. So it was a good experience. So once we started owning it, I would give you more details on what happened, how long we kept it, what were the issues, advantages, what we faced, some issues. There were some drastic times. So I'll connect with you again, and I'll share more details. So guys, if you remember, I was talking about my father's Maruti 800, and the issues that we face. So lot of issues, बहुत सारे, मतलब इतने issues, I think any car that I've owned or my family has owned, इतने issues कभी नहीं देखे. Maybe another fact was also that it was pretty new. मतलब इंडिया में असेंबली शुरू हुआ होगा, या इंडिया में फैक्ट्री सेटअप हुआ होगा जो मारुति उद्योग है.
उस टाइम पे हो सकता है कि देयर वर मेनी असेंबली में बहुत सारे क्वालिटी इश्यूज होंगे या स्टैंडर्डाइजेशन हुआ नहीं होगा. दिस टू न्यू फॉर द इंडियन मार्केट. But anyway, I think as compared to Ambassador or Contessa or Fiat Premier, उस टाइम की जो कार्स है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था मार्केट में. And I think the major concern was also that my father just learned driving. So he learned driving and starting में I'm sure सबको issues होते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि कहाँ कितना डिस्टेंस बचा है और क्या is it possible to take from that particular place, parking issues, बहुत सारे issues होते हैं, reversing, you're just learning everything. So some issues that I remember on top of my mind is one thing is बहुत सारे dents लगे रहे. तो I remember any new dent and I used to tell my father कि क्या डैड आप क्या कर रहे हो, मैं ठीक से चलाओ ना कार उतना. I remember because I was a child at that time. तो उस टाइम पे I had named the car, our car's name was Jumpy because why I named it was I think because it used to jump over speed bumps. So थोड़ा सस्पेंशन थोड़ा उसका थोड़ा जंपी था, इसलिए जंपी नाम दे दिया. So डेंटिंग पेंटिंग वॉज वो लगा रहता था, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डैडी जब चलाते थे या कोई खड़ी गाड़ी पे तो कहते हैं. काफ़ी लोग, पूरा इंडिया वॉज लर्निंग एट दैट टाइम. आई बिलीव कि वो इतना यंग टाइम था, मतलब इतना स्टार्टिंग टाइम था कार्स के लिए कि सब लोग ही गाड़ी सीख रहे थे. वॉज लर्निंग ड्राइविंग. देन आई रिमेंबर वी केप्ट द कार फॉर 12 ईयर्स. तो 12 ईयर्स रखा हमने. मल्टीपल इश्यूज़ आए उसमें. क्लच पेडल का इशू आया. क्लच पेडल आई थिंक 2-3 बार उसका जो स्प्रिंग है वो टूट गया था. फिर पोल्यूशन लेवल्स कभी कभी उसके बढ़ जाते थे तो उसका पूरा इंजन का ओवरऑल हुआ था. बम्पर्स तो फिर टूटते रहते थे. फिर कभी बोनेट में एक्सीडेंट हो गया तो बोनेट चेंज हो रहा है. आई रिमेंबर लॉक के बड़े इश्यूज़ थे, मतलब जो दी लॉक्स दैट ओपन द डोर. सो कभी वो लॉक खुलता नहीं था. कभी वो उस टाइम पे सेंट्रल लॉकिंग वॉज नॉट देयर. सो इफ़ विदाउट सेंट्रल लॉकिंग पीपल यूज्ड टू मैनली वो ऊपर खींचने वाला एक नॉब होता था, वो बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे. तो जो भी पर्सन हु इज़ ड्राइविंग ही हैज़ टू फर्स्ट कम इन द कार एंड ओपन ऑल द 3 अदर डोर्स. तो एक तो लोगों को वेट करना है, ऊपर से वो वेटिंग टाइम तो चलो ठीक है. उसके बाद कार के अंदर आके अगर कार सन में पार्कड है और कार के अंदर आ गया तब तो इट इज़ एन अवन एंड देयर इज़ नो एसी. उस टाइम आई थिंक ज़्यादा मॉडल्स नहीं आते थे मारुति 800 में. आई थिंक एक था स्टैंडर्ड, एक था वन वॉज विथ एसी एंड वन वॉज तत्काल. सो आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर TK लिखा था उसमें और एसी वाले में DX लिखा होता था और स्टैंडर्ड वाले में जो STD लिखा होता है या आई डोंट नो वो लिखा भी है कि नहीं. STD लिखते थे कभी कभार. थिंक सो विदाउट एसी तो यार एसी भी इतना कुछ खास नहीं था उसका. एसी हो तो भी कूलर जैसे ही था. जो भी कार्स में बैठा हूँ जिसमें एसी था मारुति 800 में, इट वाज नॉट दैट effective. So coming back to the topic of what the issues were, so obviously keeping the car for 12 issues, there were 12 years. So door jam issues थे. हैंड ब्रेक का बड़ा प्रॉब्लम था. कभी कभी हैंड ब्रेक लगाते थे और गाड़ी स्टिल मूव करती थी. फिर एक बड़ा ही वियर्ड सा प्रॉब्लम था कि वो जो उसके इंडिकेटर्स होते थे राइट साइड के, लाइक आगे जो फ्रंट फेंडर में होते थे, दे यूज्ड टू गेट स्टोलन. तो इसका मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता था. बट आई डोंट नो इफ़ यू गाइज किसी के पास मारुति 800 था पहले ही, बहुत ही नॉर्म था. एवरी कार आई थिंक बच्चे उसको, इट वॉज़ वेरी ईजी टू डिटैच. मतलब एक लेफ्ट राइट करके वो डिटैच होता था और लोग ले जाते थे. तो कभी कभी तो बल्ब भी नहीं छोड़ते. मतलब एक तो बल्ब होता है कि उसका इंडिकेटर कवर होता है, दोनों ही ले जाते. तो वो भी एक रिकरिंग कॉस्ट है. एवरी 2-3 मंथ्स आपको चेंज कराना ही पड़ेगा. फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें. हॉर्न नहीं चल रहा, कभी हॉर्न चेंज करा रहे हैं. सस्पेंशन से तो साउंड आता ही था. तो उस टाइम इंडिया की रोड्स भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो ऊबड़ खाबड़ रोड में ले जाओगे तो प्रॉब्लम तो होती थी. सो लॉट ऑफ इश्यूज. सो 12 years we kept the car, I remember, and we had bought it, if you remember from my last video, we had bought it for 80,000 and we sold it off to one of our relatives only. It was around 50,000 12 years के बाद. So we bought the car in 1988 and sold it in 2000. So 2000 में we bought another car. I don't know if you went through my first video. So I had given the table of which cars we had over the years. So I think you would know. So let's go over it next time and hope you enjoyed this video. Please subscribe and like.